as we all know, Hindu marriage laws, the reason is that in spite of Article 44 in the Constitution of India as a directive principle, the concept of uniform civil code has not so far reached the target, or rather we have not been able to bring about the uniform civil code in the country, the directive principle. So what happens is, regarding our personal issues, due to the diversity in India, because of the diversity in India, the personal issues regarding marriage and succession, all those issues are being treated or rather handled by separate personal laws. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമങ്ങൾ, അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ നിയമങ്ങൾ, മുസ്ലിം വിവാഹ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് we are bound by separate personal laws. Now, till 1955, what I intend to do is, if I may try to give you an overview as to how I intend to take the class. This introduction parayana samayathu, what we should realize is, before codification in 1955, Hindu Marriage Act came into force in 1955. 1955 മുമ്പേ നമുക്കൊരു കോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And as you all know, this concept of marriage, or rather personal issues, are all socially interlinked. There are a lot of customs involved. There are a lot of socially sensitive issues involved. So a codification illata kalathine kurichu cheriya oru, I can give you a small purview about what was happening before 1955, and then come to 1955 when the codification takes place and the differences that has happened since 1955. So before the codification took place in 1955, as we all know, as far as Hindus are concerned, Shrutis and Smritis were the main sources of law. And of course, Manusmriti had laid down 8 forms of marriage. 8 forms of marriage. And essentially, marriage was considered as a sacrament. Even if we go through books of socio-legal authors of Mr. Banerjee, Mr. Sharma, ഒരുവിധം പഴയ കാലത്തുള്ള സോഷ്യോ ലീഗൽ ഓതേഴ്സിന്റെ marriage was considered as a sacrament. It is considered to be a sacrament as far as Vedas and Smritis and Shrutis are concerned. But Manusmriti clearly stated about 8 forms of marriage. The first one being Brahma marriage, Brahma form of marriage, in which the maiden is given, the girl is given as a gift to somebody who knows Vedas and who is supposed to be a person of a good character. As far as Deva form of marriage is concerned, it's again a gift of the maiden. The father gives the girl to the official priest. Illa difference illa. Brahmayil Vedangale kurichu vivaramulla oralum adupole nalloru character, nalla oru swabhavathinte udamayamayittulla oralku achan kodukkunna oru gift. When it came to Deva, it was being given to an official priest. When it came to Arsha marriage, the situation slightly changed. The Arsha form of marriage talked about a bride price. That was called Sulka. It was called Sulka. That was a bride price where women had been, first time the women were being treated as an article of merchandise. Then we have the Prajapatya form of marriage. I'm sorry, in Arsha, it's not Sulka. In Arsha, it is in exchange of cattle. I'm sorry. In Arsha form of marriage, the girl was being gifted in exchange of cattle. Whereas in Prajapatya, father gives the daughter in gift, as a gift, after stating that may both of you perform together your civil and religious duties. It was the most orthodox and conventional manner of marriage, Prajapatya marriage. But then came the Asura form of marriage, where, as I stated earlier, that was the first form of marriage where the woman was being treated as an article of merchandise. That is, the bride price involving Sulka was being exchanged for the marriage. Then came the Gandharva form of marriage. That is, Gandharva form of marriage, as everybody knows, as the name itself suggests, that it is by mutual consent. Both parties, they decide to live together. So that is the Gandharva form of marriage. And then we have the Rakshasa form of marriage. Rakshasa form of marriage is marriage. It was more or less like Yuddhathile
കീഴ്പ്പെടുത്തി ആ സ്ത്രീയെ ആ എതിരാളിയുടെ സ്ത്രീയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിനോട്, അതായത് ഇറ്റ് ഹാഡ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് വാസ്, ഒരു ബ്രേവറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ആയിരുന്നു രാക്ഷസ ഫോം ഓഫ് മാരേജ്. As we all know, in the civilized community now, under section 366 of the IPC, that is kidnapping, abduction, inducing women to compel her for marriage, these are all real offenses, penal offenses ആണ്. Then we have the Paishaja form of marriage. Paishaja form of marriage vannappekkkum onnum koodi mashalai. It was worse than Rakshasa form of marriage. It was a case where forceful marriage and sexual intercourse was being forced upon a woman who, it was as good as a rape committed on a woman who is asleep or in an intoxicated manner. So this again comes under the definition of section 375 of the Indian Penal Code. So these Rakshasa and Paishaja forms of marriage have been, since 1869 onwards itself, it has been found to be real penal offenses. Now, after having an idea about the 8 forms of marriage that was there prevalent before the codification of Hindu marriages, we go to the Hindu Marriage Act. Before we go to the Hindu Marriage Act, I have divided this Hindu Marriage Act, this statute into 3 issues. That is necessity for codification. Regarding necessity for codification, I suppose I had already given you an idea as to why we are looking for a codification is mainly because being marriage and all these personal issues being very socially sensitive, some kind of discipline is necessary in order for the substantial law as well as for the practical execution of these laws. അതായത് പോളിഗാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, പല രീതിയിലുള്ള ഈ സോഷ്യലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വി ഓൾ വാണ്ടഡ് ഒരു കോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് ഉണ്ടാവും. So that is the reason we had a structured code by 1955, and then I will be discussing about the major provisions. വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്, പല പ്രൊവിഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഗോ ടു ദ മേജർ പ്രൊവിഷൻസ്, ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസ് ഓൾസോ. Supreme Court case decisions under Kerala case decisions under Kerala High Court decisions under, plus we have some decisions from other courts of high courts as well. So that's how I intend to discuss on the statute itself. Now, if the students especially as well as the junior lawyers, if you have the Hindu Marriage Act, Bear Act, kindly go through it. Now, section 2 of the Act specifically states the applicability of the Act. Now, the applicability of the Act, if we go through the enactment, it is slightly confusing. So in order to simplify that, there are 2 issues which I am trying to highlight. One is, who are the subjects of the statute? കാരണം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ application of the act വായിക്കുമ്പോൾ this act applies to any person who is a Hindu by religion, Vaishnava, Lingayat, follower of Brahmo, Prarthana or Arya Samaj, ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് I will help you out by stating who are the subjects of the statute. The subjects of the statute are: any person who's not a Hindu is excluded from the statute. Any person who's not a Hindu is excluded from the statute, but it does not mean that all Hindus are only Hindus are included. See, the peculiarity of the statute is that a person who's not a Hindu is excluded. It does not mean that only Hindus are included, because you have Jainas, you have Buddhists, you have Sikhs by religion, or they are all governed by the Hindu Marriage Act. So that as far as we are concerned, this state is concerned, it will be easier to learn this way. Then comes the section 2(1) explanation C. I'm only taking into consideration the important or rather relevant sections. കാരണം section 2 തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ first 3 proviso, first 3 subclauses under section 2(1) പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്.
exclusion of no any religion other than Hindus, and that does not include only Hindus എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് section 2(1) explanation C you will find, because other explanations are self-explanatory rather. Section 2 explanation C this act applies in the following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion as the case may be. Any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion. അതിനകത്ത് ഹിന്ദുസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ റീകൺവേർഷനെ പറ്റി there was a major discussion in the High Court. കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലെ മേജർ ഡിസിഷനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബെറ്റ്സി ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് നിൽ. See, that was a case where a section 13B petition, a mutual consent petition, was filed by a couple. Adila bharya, she was a Christian by birth who got converted. Husband was a Hindu, and they got married, and according to them they wanted a divorce, by mutual consent divorce, for which they filed section 13B. They invoked section 13B of the Hindu Marriage Act. Now, what the court said, what the family court said was, they have not been able to prove that this girl has converted herself into Hinduism. Against which they approached the High Court, where Honorable Justice Basant and Honorable Justice Harirani, in their decision, if I may read the relevant portions, decision, I don't think I have to repeat, 2009-4 KHC 560, in which it is specifically stated, conversion to Hinduism was a concept not known earlier as Hindu religion, is peculiar and does not accept any specified method of conversion. അതായത് ഹിന്ദുയിസത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷനുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ബാപ്റ്റിസം, പള്ളി വക ബാപ്റ്റിസം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റിലീജിയസ് സാക്രമെന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ഇത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. No formal ceremony of purification or expiation is necessary to effectuate conversion. And in this particular judgment, honorable judges have also quoted an important decision by Honorable Justice Balakrishnan. That is in paragraph 12 of this judgment. I shall read this particular portion because it's very important. The observations made by Honorable Justice K.G. Balakrishnan in the decision Swapna Jacob versus State of Kerala. That decision പറയുന്നുണ്ട്, so that is why I have not specifically reiterated that decision, that citation. But Justice Balakrishna's opinion, it is of much relevance. In order to prove that the petitioner was a member of the Hindu community, she must have established that there was a bona fide intention to be converted to Hindu faith, accompanied by conduct or unequivocally expressing that intention. It is true that no formal ceremony of purification or expiation is necessary to effectuate conversion. The petitioner is admittedly the daughter of a Jacobite Christian, so by birth she is a Christian. That's in that particular case. A convert must embrace Hinduism and follow the cultural system and tradition of that religion and should take the Hindu mode of life. It may be true that the court cannot test or gauge the sincerity of religious belief, or where there is no question of the genuineness of a person's belief in a certain religion, the court cannot measure its depth or determine whether it is an intelligent conviction or ignorant and superficial fancy. But a court can find the true intention of men lying behind their acts, and can certainly find from the circumstances of a case whether a pretended conversion was really a means to some further end. That is, if actually ഇപ്പൊ ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാള് കൺവേർഷൻ നടത്തി എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. So what happens is, it's only by my conduct that if tomorrow I am a Christian, I am converting myself to Hinduism. When I say that I believe in Hinduism, I will have to behave in such a manner that I accept the customs and traditions of Hinduism. അത് എൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും how I project myself with the world, with the public, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Just because I say, okay, ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ്, like എൻ്റെ പേര് വളരെ കോമൺ നെയിംസ് ഉണ്ട് where you don't even have to change your name.
So the court says it's very difficult, but it has to be explained. The courts cannot, that is what this in this particular decision, Justice Basant goes ahead to say, because our family court, what happened was family court said that there is no proof of conversion of this girl into Hinduism, so I cannot do anything about it. And that was a case where the parties had not married as per the Special Marriage Act also. So there should be something. So what the court said is, what the Honorable High Court said was, the court cannot throw up their hands and say, we cannot do anything about it. Court has to find a solution to it. Solution take evidence, find out how far this girl has genuinely converted herself by her conduct and by accepting Hinduism, the traditions and other customary aspects, and then decide whether she has converted into a Hindu and whether Hindu Marriage Act will be applicable to her. So this is a very important decision. Then comes the next main provisions, that is section 3. Section 3 relates to definitions. And important definitions, usage, custom, district court, mentioned. Section 3, clause C talks about full blood and half blood. Full blood and half blood no arena samayathu, common ancestor, 2 wives. That is ore achanum, 2 ammamarum. Angane varuna samayathana, if ore achante ammade avumbo full blood, ore achanteyum 2 ammamarude avumbo half blood. And section 3D, uterine blood, as much as the name suggests, ore ammamarum where achanum avunna samayathu, it is uterine blood. Same mother, common ancestress and 2 husbands. Whereas full blood and half blood, common ancestor and 2 wives. I hope I am clear. This is the difficulty of having online classes. You cannot even find out the expression of people, whether they are able to follow. I mean, I am clear I hope the junior section are able to follow me. Of course, seniors, of course, will not be finding it any difficulty. Help but junior section, I hope I'm audible and clear also. Then comes section 3F. That's a very important one. Section 3F I have given a 3F1, Sapinda relationship. Because it's very difficult. It's confusing. That's why I have given a diagram. That is, Sapinda relationship with reference to any person extends as far as the 3rd generation, inclusive in the line of ascent through the mother. X kandile. X in the Sapinda relationship goes to mother, 3 generation, inclusive of X. X, M, mother's father. And 5 generations in the line of ascent through the mother, and 5th inclusive in the line of ascent through the father. Achinte bhagathunnu Sapinda relationship varuna samayathu 5 relationship aanu varunathu. Father, father's father, father's father's father, father's 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 father. Inclusive of X 5 generationum. Mother inde bhagathu inclusive of mother 3 generation aanu Sapinda relationship. So I simplify I gave a diagram. Then comes section 3F2. The 3F1 Sapinda Sara Manslakan. I am giving another diagram where you find A is the common ancestor. A has 1 daughter, 1 son. Then S2, S3, son, 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 son. Then S4 and D2. That is 5 generation. Common ancestor ഒരു മകള് ഒരു മകൻ മകന്റെ മകൻ മകന്റെ മകന്റെ മകൻ ആ മകന്റെ ഒരു മകൻ ഒരു മകള് ഇവിടെ ഒരു മകള് മകൾക്ക് ഒരു മകൻ ഒരു മകള് ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ളതൊക്കെ സപിൻഡാസ് റിലേഷൻ സപിൻഡാസ് ആണ്. They will not be able to marry among themselves. ഈ 5th generation താഴെയുള്ളതും
third generation താഴെയുള്ളവരും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം. They do not come under the Sabinda relationship. Tomorrow, S5 has a daughter, D2 has a son, they can marry. Below the fifth generation, below the third generation from the mother's side and the fifth generation from the father's side, you can marry. Otherwise, D1 is a subinda to S2, D3 is a subinda to S3, S5 is a subinda to D2. So this is a short diagram which will show the subindas. So now let's go to the next definition that again deals with degrees of prohibited relationship. അതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റീഡ്സ്, ബട്ട് ഓൾ ദ സെയിം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ജൂനിയർ സെക്ഷൻ especially. See, I'm not reiterating section 3G1, degrees of prohibited relationship. That is very simple. X cannot marry their son or daughter. Section 3G1 തുടങ്ങി explanations വരുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. X cannot, if one is a lineal ascendant of the other, that is X cannot marry their son or daughter. X cannot marry their son's wife, daughter's husband, father's wife, and mother's husband. That is, if one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other. So X cannot marry their son's wife, daughter's husband, father's wife, mother's husband. Then comes 3. If one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother, or of the grandfather's or grandmother's brother of the other. So a simplified answer, X cannot marry their brother's wife, father's or mother's brother's wife, grandfather's or grandmother's brother's wife. Then, of course, X cannot marry their brother or sister. Then the following cannot marry unless custom approves. Uncle and niece. As we all know, Tamil Nadu, there is a particular custom by which there's one particular community where uncle and niece marry. Aunt and nephew cannot marry. Children of brother and sister cannot marry. Children of two brothers married to two sisters. The children of brother and sister cannot marry എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊറച്ചെറുക്കൻ മൊറപ്പെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം ചില വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും ചില വിഭാഗം മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ once the custom approves, of course, law will accept it. But children of two brothers married to two sisters, but two brothers have married two sisters. അവരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. So this is the simplified way or simplified form of section 3G. Now let's go to section 5. That is conditions of marriage, which may at the outset sound very simple, because as we go through the section, it's all very simple. That a person should not have a living spouse at the time of marriage. That at the time of marriage, neither party should be incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind or a mental disorder to an extent where they are unfit for procreation, or they're not able to understand the consequences of marriage. Then, of course, the age limit, 21 years for girls and 18 years for boys. I'm sorry, 21 years for boys and 18 years for girls. And the parties should not be within the prohibited degree of relationship, and they should not be subindas also. But if we go through each subclause, certain aspects are very important and certain aspects have to be taken into consideration. I mean, it's very, very relevant. One is living spouse.
ഈ ലിവിങ് സ്പൗസിന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അധികവും ഇപ്പൊ സിവിൽ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രം വേണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പല കേസുകളിലും സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിലും ഒക്കെ പെൻഷനറി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടാനും അങ്ങനെ പലതും വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് മാരേജ്, ആദ്യത്തെ മാരേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് കഴിച്ചവര്, ഈ സെക്കൻഡ് മാരേജിലുള്ള കുട്ടികളോ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈഫോ വന്നിട്ട് when they claim the pensionary benefits and other pecuniary benefits of a retired man or a deceased man, ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ proof of solemnization of marriage is very important. Now, proof of solemnization of marriage, if I may take you to a very important decision, that is AR 1992 Supreme Court 756. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്, presumption of marriage is there when there is long cohabitation between man and wife, man and woman, which gives an impression to the public, or പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് സമൂഹം അവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then there is a presumption of marriage. That's a Supreme Court decision, AR 1992 Supreme Court 756. Badri Prasad versus Deputy Director of Consolidation and others. That is also an important decision, 1978, 3 SCC 527. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാക്ട്സ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇത് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. സെക്ഷൻ 16(3) ഓഫ് ദ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടുമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വളരെയധികം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. കാരണം ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാരണം എൻ്റെ സീനിയറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തറവാട്ടില് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പാർട്ടിഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഹീസ് ഫൈലിംഗ് എ സൂട്ട് ഫോർ പാർട്ടിഷൻ in which he claims to be the son of a particular member of that particular family. The defense that was taken by the defendants, we were for the defendants, that's the defense taken by the contentions taken by the defendants were that this particular person's father and mother have not married. There has not been any solemnization of marriage. Now, ഈ solemnization of marriage ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമറി, അത് again it is interlinked to section 7. സെറമണീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെറമണീസ് of a particular one of the particular community. ഈ സെക്ഷൻ 7 വരുന്ന സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞില്ല. ഏതർ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറമണീസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ 7. അതുകൊണ്ട് ഒരു മാരേജ് സോളമനൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, see, the ceremonies that have to be followed in order to prove solemnization of marriage will differ from each community. ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിവാഹം സോളമനൈസ് ചെയ്തതിന്, അതായത് ഈ വ്യക്തിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചതായിട്ട് കണ്ടവരായിട്ട് ആർക്കും മൊഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇവര് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാലം മുതൽ ഇവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So he attempted for a presumption of marriage. So the plaintiff attempted for a presumption of marriage. A presumption of marriage long cohabitation between husband and wife prove ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. What happened was, ഒരുവിധം എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിലും ഇയാളുടെ അച്ഛനായിട്ട് അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. See, the plaintiffന്റെ സ്കൂൾ റെക്കോർഡ്സ്, plaintiffന്റെ മറ്റു റെക്കോർഡ്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ തറവാട്ടിലെ ഈ മെമ്പറിന്റെ, ഡിഫൻഡന്റിന്റെ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പറിന്റെ പേരാണ് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ കോർട്ട് സെഡ് that will only prove that the plaintiff is so and so son. The plaintiff is so and so son എന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരാ. He should be able to prove that his mother and father cohabited together as husband and wife in the eyes of law, or rather in the eyes of public. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You could prove only that you were the son of so and so. If that be so, then section 16(3) comes into play, where it says
Even if a marriage is void or voidable, the children will be considered to be legitimate, but they're entitled only to the properties of their parents. കാരണവന്മാരുടെ സ്വത്തിൽ അവകാശമില്ല. You don't get a right into the ancestral property. Maximum you can get right into only the property of your parents. So this proof of solemnization of marriage, presumption of marriage, and also section 7, ceremonies of marriage, section 16.3 are all interlinked. This decision, the last one which I have mentioned, Chellamma versus Tilaga and others, 2009, 9 SCC 299. In this case, what the court has held is, once solemnization of marriage has been established, prima facie solemnization of marriage has been established, the burden of proof shifts to the person who's seeking to invalidate the marriage. For example, I'll tell you, that's again, as it's one of those, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസിന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. That was a case where ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, ഇപ്പം നായന്മാരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പുടവ കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെറമണി. അവിടെ താലി കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ പുടവ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ്, അത് കസ്റ്റമറി ആയിട്ടുള്ളത്. വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അകത്ത്, ഇതുപോലെ ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അകത്ത് താലി കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ്, രണ്ട് പാർട്ടീസ് അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞ്, ഐ തിങ്ക് അപ്പാരന്റ്ലി by the time they had come to me, they had already sent legal notices to each other for a divorce. So one of the defense that the girls' people took was, or rather the parties, അതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was the ഫാമിലിയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടായിരുന്നു അവര് പിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് തമ്മിൽ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So I'm sorry, the boys people took thing is, marriage and null and void, marriage and proper ആയിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ceremonies have not been conducted. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചൊരു കല്യാണം സെറമണീസ് പ്രകാരം അല്ലാണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള എന്താ, വാട്ട് വാസ് ദ ഒക്കേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്, or what was the circumstance for it? So the reasoning that perhaps it was a lawyer's mind who, I mean, or rather a lawyer would have advised accordingly. അതുകൊണ്ടാവാം അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, താലി കെട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ താലി കെട്ടാതെ എങ്ങനെയാ വിവാഹം നടന്നത്? താലി കെട്ട അതിന്റെ ആ കുടുക്ക് ഊരിട്ട്, അതിന്റെ ഇത് ഊരിട്ട്, ഹുക്ക് ഊരിട്ട് ഇടാൻ നോക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് താലി കഴുത്തുകൂടി ഇടുക ചെയ്തത്, താലിമാല കഴുത്തുകൂടി ഇടുക ചെയ്തത്, താലി കെട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. That was one of the അവര് ഉന്നയിച്ച ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിരുന്നു. So the marriage ceremony has not taken place. So these are all possible defenses one can take. സപ്തപതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സപ്തപതി വേണം, ഏത് ചുവട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ 7 ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. സോ പ്രൂഫ് ഓഫ് സോളംനൈസേഷൻ ഓഫ് മാരേജില് ഈ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെറമണീസ് പ്രകാരം സോളംനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സോളംനൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the burden of proof immediately shifts. The presumption is that it's a valid marriage. Then the burden of proof shifts to the person who seeks to invalidate that marriage. So these are this is one aspect regarding section 5 first clause. Then comes the capacity to consent. That is section 5 clause 2 പറയുന്നത്. That is because of unsoundness of mind, whether either party was in a position to give a valid consent for the marriage. അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹ പ്രപ്പോസൽ, മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വരുന്ന സമയത്ത് whether the man or the wife was in a position to give their consent with the full knowledge. ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവാണ്, വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ്, ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ്, കുട്ടികളെ വളർത്തുക, ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവബോധം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. Only then that a person will be able to give their consent to that effect. That is section 5 clause 2, and which it also reads, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or
to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. That is schizophrenia പോലത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതുപോലെ കുറച്ച് സൈക്കോപാത്തിക് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ, ഈ നോർമൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സോ ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പെറ്റീഷണർ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ, യു കനോട്ട് റീസണബിളി എക്സ്പെക്ട് ദറ്റ് പെറ്റീഷണർ ടു ലിവ് വിത്ത് ദറ്റ് പേഴ്സൺ. അതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ കപ്പാസിറ്റി ടു കൺസെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വി ഹാവ് ടു ബി എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ ബിക്കോസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. നാളെ ഒരു കോടതി ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് ഒരു നളൻ വോയിഡബിൾ ആക്കിയാൽ, വിവാഹം വോയിഡബിൾ ആക്കി, വോയിഡ് ആക്കിയാൽ, ഇറ്റ്സ് എ വോയിഡബിൾ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അത് സെക്ഷൻ 12. When it comes to section 12, I'll explain that. അത് void ആക്കിയാൽ it's as good as a stamp as far as the respondent is concerned, because he or she has been considered to be a person of mental disorder. So what happens is, the first case, Lakshmi Narayan was Shanti, അതിൽ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള കേസുകൾ when you handle, or rather when you invoke this provision. The burden of proof is very heavy on the person seeking nullity. That is what this decision says. Burden of proof is very heavy on the person seeking nullity, and the standard of proof is very strict. The benefit of doubt, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രിക്റ്റ്, its standard of proof is very strict. This again, Tulasi Bai versus C.V. Manoharan. Almost in the same lines, this decision is also there. Then we have section 5(3), age of marriage 21 years for males and 18 years for females. That of course the Child Marriage Restraint Act എല്ലാം പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നു. 1929 അല്ല, 1978 വന്നു ആക്ട്. അതിനുശേഷം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട്, ചൈൽഡ് മാരേജ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഈ ഏജ് ഓഫ് മാരേജിൽ ഈ സെക്ഷൻ, ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 17 തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ക്യാൻ ബി എന്താ പറയാ, പണിഷ്ഡ് ഫോർ that one can be punished for getting married, for getting a marriage conducted between people who are below this age that has been prescribed by the statute. So it says, I'm sorry, section 18 clause A says, in case of contravention of the conditions specified in clause 3 of section 5, a person can be punished with rigorous imprisonment, which may extend to 2 years, or with fine, which may extend to 1 lakh rupees, or with both. So for violation of section 5 clause 3 of the Hindu Marriage Act, the punishment is prescribed under section 18A of the Hindu Marriage Act itself. Then of course we have the prohibited degrees of relationships and sub-inter relationships. So these are all provisions which invalidate a valid marriage. So then comes, as I said, section 7, ceremonies for a Hindu marriage. Section 7 deals with ceremonies for a Hindu marriage, which says customary rites and ceremonies of either party. ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിലാണ് വിവാഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, customary rites and ceremonies of either party. Now, in this AR 1991 Supreme Court 816, it has been specifically stated that Saptapadi is necessary to constitute customary Hindu marriage. And the next case, 2004-3 SCC 199, it has been stated that if the fact of celebration of marriage has been established, it will be presumed in the absence of evidence to the contrary that all rites and ceremonies of
to contribute a valid marriage has gone through. That is, if I may explain that is if the fact of celebration of marriage is established. ഒരു മാരേജ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു വിവാഹം, അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷണക്കത്ത് കിട്ടി അവിടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും ആ വിവാഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സെറമണീസും അവര് ഫോളോ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി കണ്ടു, കല്യാണത്തിന് അവിടെ പോയി നിന്നു. Then the presumption is that all rites and ceremonies of a valid marriage has taken place. The one who says that the ceremonies have not been complied with will have to prove it. That is what 2004-3 SEC 199 says. Then comes section 8 regarding registration of marriages. See, section 8 registration of marriages, the first and foremost thing what we have to realize is, ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ 8. സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം you get a marriage registered. ഒരു കഴിഞ്ഞ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് it's not a registration of marriage under Special Marriage Act. So registration does not validate an otherwise void marriage. അതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിസിഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Renzi Matthew versus Bharat Kumar, that was not, I could not get the proper citation, that's why I gave the case number. Then Sanjay Mishra versus Eveline Job, that is in 1993, Madhya Pradesh 54. But the parna sametha, I think almost all of you must have gone through the papers today. You must have seen a case where the Honorable High Court of Kerala has intervened into a situation. ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നടത്തേണ്ട വിവാഹമായിരുന്നു, which was decided in May 2019. The marriage was fixed to be conducted in May 2020. Because of the pandemic, it got postponed to May 2021. But because of the lockdown and things, that nothing could happen. So they reached a stage where they did not even have enough time for registration under Special Marriage Act. 30 ദിവസത്തിന്റെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് പോലും ഇല്ല. Because apparently the boy had to leave tonight, yesterday or tonight or some, അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഒന്നുമായിട്ട് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. And 1920 Kochi Christian Marriage Act was invoked by Honorable Justice Nagaresh, and within 5 days the marriage got the notice ഇട്ടിട്ട് ഇന്നലെ ആ മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്നു. It was a valid marriage. Special Marriage Act പ്രകാരമുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പോലെയുള്ള ഇക്വലന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് 1920 സെക്ഷൻ 5 1920 കൊച്ചി ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആക്ട്. That means that act was not repealed by any subsequent act. That is why they could invoke that act. Registration എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും I think mostly there was a time when there was a contract to live together or rather an agreement to live together were all being considered as registered marriage. ഒരു കാലത്ത് അത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോവുക, രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് പോവുക, ഒപ്പിടുക, ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വാസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി. ബട്ട് ആക്ച്വൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോർട്ട് മാരേജ്, സിവിൽ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് നോട്ടീസ് അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ആൻഡ് ഫോളോ ദറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. This section 8 does not deal with it. As all of you know, that section 8 here, registration of marriages means you have once the marriage is over, that marriage is registered and made a document. Then comes കല്യാണം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സെക്ഷൻ 9 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ വിവാഹം കഴിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സെറമണീസ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കസ്റ്റം എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now comes the actual facts of life. So comes section 9, that is restitution of conjugal rights. So the main 3 elements that we have to highlight in this is withdrawal from the society of the other. So if X and Y, the couple, X withdraws from the society of Y without any reasonable excuse, Y can approach the court for restitution of conjugal rights. But the bona fides of the petitioner will have to be looked into. So these are the elements that we have to look into as far as section 9 is concerned.
See, withdrawal from the society of the other എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സിന് വൈൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എക്സ് അങ്ങോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണം. ഈ വിഡ്രോവൽ ക്യാൻ ബി ഇമോഷണൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ. There are situations why ഈ ഇമോഷണൽ വിഡ്രോവലിനെ കുറിച്ച് കോടതികൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. The reason why emotional withdrawal is also taken into consideration is we know a lot of issues where നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the families are involved. The moment the families are involved, അവർ തമ്മിലുള്ള ഈഗോ ക്ലാഷിന്റെ അകത്ത് മിക്കവാറും ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So whatever small bickerings that happen between them, that gets celebrated by both the families, and in that process they get drifted. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്രോവൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഫിസിക്കലായിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൂടെ തെറ്റിപ്പിടിച്ച വൈഫിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. അങ്ങനെ she would have withdrawn from the society. So in such situations, the court even examines whether there is an emotional withdrawal from the society of the other without reasonable excuse. ഈ reasonable excusesനെ കോടതി പല സമയത്തും കാണുന്നത് the reasonable excuses which are normally recognized by courts are like തെറ്റിദ്ധാരണകള്, suspicious ആയിട്ട് എപ്പോഴും the wife can be very suspicious about the husband can be very suspicious about the wife, then continuous demand for dowry, or any form of cruelty for that matter, be it emotional cruelty, mental cruelty, or physical cruelty. Physical cruelty, of course, it's very easy to prove also, because you have something to prove to people to show that you are being harmed beyond control. But then reasonable excuses കാണിച്ചിട്ട് then the bona fides of the petitioner, because there can be, for example, I'll give you an example where again ഒരു കേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പുറം രാജ്യത്ത്, ആൻഡ് the wife അവിടുത്തെ നിയമം വെച്ചിട്ട് she invoked the law of that particular place where she was, and she filed a petition for divorce. And she filed a petition for divorce there. She attempted to serve notice on this person, on her husband. അയാൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ടീസ്, കാരണം he first refused to get the notice. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ, he is in India, this wife is abroad. She invoked the jurisdiction that this man was also abroad, but then he came off from that foreign country for some reasons. He says he came off to take care of his parents, but she says that he has absconded because of some criminal offenses which he has committed there. Whatever be it, she filed a petition for divorce there under their law. Now this man, he immediately came here. He filed a petition for restitution of conjugal rights. ഇവിടുത്തെ കോടതിയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലുള്ള കോടതിയിൽ. So bona fides of when the petitioner very well knows that this lady is not going to come back. So bona fides of his petition will also be taken into consideration. അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. That is bona fides whether this petitioner very well knows that she is not planning to come down. So bona fides of the petitioner has also to be taken into consideration as far as Halsbury's laws of England ലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Because this offer, when this man says it's an offer from his side saying that you please come back to my life, whether that offer is genuine or not has to be examined by the court. So these are the three elements which have to be looked into. One is for burden of proof on the person who has withdrawn. I have given the case Ramakrishna Pillai versus Vijay Kumari Amma, 1989, 2 KLT 188. And after considering these three specific points where restitution of conjugal rights is concerned, there was a big hue and cry as far as Section 9 is concerned, because they're stating that it's a question of privacy, it's a question of personal space. For example, tomorrow, if the court, with the evidence available before it, states that gives an order to the petitioner for restitution of his or her conjugal rights, whether that can be executed. Can you possibly go and get the partner back here?
So that question was considered by many courts, and apparently the Andhra Pradesh High Court held that it's unconstitutional. But subsequently, its constitutional validity has been upheld in Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chadda by the Honorable Supreme Court. But now let me tell you again, after that Puttaswamy case, Aadhaar case, where the issue of privacy has been very widely discussed, constitutional validity of Section 9 along with Section 22 of the Special Marriage Act is being reconsidered in this particular case, which I have given. The Supreme Court has issued notice in this matter. That is Ojaswa Pathak versus Union of India, WPC 250 of 2019. It's still under consideration whether Section 9, whether the constitutional validity of Section 9 has to be upheld in the light of 1984 case, or whether it has to be looked into in the light of Puttaswamy case. Because there have been opinions that it's a case, this is a section which actually violates a lot of personal space and privacy. Then comes Section 10, judicial separation. Section 10, judicial separation. That is, a person can file a petition for judicial separation, either party, on grounds under Section 13(1). Under Section 13(1), 13(1) grounds പറയുന്നുണ്ട്. It includes voluntary sexual intercourse with another person, then cruelty, desertion, conversion from, of course, under Section 13 പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ട് നോക്കണം. Then comes unsound mind has been suffering continuously, intermittently from mental disorder. Then venereal disease. So Section 13(1) പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും you can file a petition. Either party can file a petition for judicial separation. And of course, under Section 13(2) also there are specific certain grounds which can be invoked by a wife. Divorce കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വൈഫിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് Section 13(2). I will explain Section 13(1) and 13(2) when we read Section 13. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can ask for judicial separation. Now, one aspect which we may look into is Section 21A has to be Section 13A has to be gone through when Section 10 is being looked into. That is, what Section 13A says is, in any proceeding under this Act on a petition for dissolution of marriage by decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clauses 2, 6, and 7 of subsection 1 of Section 13, the court may, if it considers it just so to do, having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation. That is, before you go through this particular slide, let me explain one aspect also. That is, in Section 13A, what it states is, normally you file a petition for judicial separation on the grounds enunciated under Section 13(1) and Section 13(2). ഒരു ഡിവോഴ്സിന് കിട്ടാവുന്ന ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനും കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ subclasses 2, 6, and 7 of subsection 1 of Section 13, അതായത് കൺവേർഷൻ, Section 13 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ, അതുപോലെ റിലീജിയസ് ഓർഡറിലേക്ക് റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് സിവിൽ ഡെത്തും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗ്രാന്റിങ് എ ഡിവോഴ്സ് can give an order of judicial separation. അതായത് ഒരാളെ on grounds of conversion, on grounds of renunciation of world, or on grounds of civil death അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട്സ് പ്രകാരമാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവോഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കോർട്ട് can ആദ്യം, instead of giving a divorce, can grant an order of judicial separation.
കുറച്ച് നാൾ മാറിയിരിക്കട്ടെ, അത് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നല്ല, ഇവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ശരിയായി പോയി എന്നിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷന്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും വീണ്ടും അവർ ഒന്നിച്ച് കൊഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. അപ്പൊ ഡിവോഴ്സിന്റെ പെറ്റീഷൻ, അതായത് ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനുള്ള പെറ്റീഷൻ അല്ലാതെ സെക്ഷൻ 13A പറയുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് യു ഫയൽ എ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡിവോഴ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 13 ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 13 clause 2, 6, subclauses 2, 6 and 7 of section 1 of section 13, the court can, considering the facts and circumstances of the case, if the court feels they can ഒരു മാരേജ് സാൽവേജ് ചെയ്യാം എന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വെച്ചിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can give a decree for judicial separation instead of a divorce and give the parties some more time for reconciliation if possible. ഈ ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണ്ടാവും. The parties get a right to live separately. ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് ദ ആക്ച്വൽ ഇഫക്ട് ഓഫ് എ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ഓർ ഡിവോഴ്സ്, ദേ ക്യാൻ വെരി വെൽ ലിവ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. എന്നാൽ ഈ ഡിസിഷനും കൂടെ നോക്കുക. ജുഡീഷ്യലി സെപ്പറേറ്റഡ് വൈഫ് ഇസ് ഓൾസോ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു മെയിൻ്റനൻസ്. Judicially separated wife is also entitled to maintenance. Sanju Devi versus State of Bihar, 2018, 1 RCR criminal 196. ഈ RCR എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കി, ഇറ്റ്സ് എ റീസെന്റ് സിവിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. റീസെന്റ് RCR ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെന്റ് ക്രിമിനൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. RCR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ റീസെന്റ് സിവിൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജേർണലാണത്. RCR എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെന്റ് കൺട്രോൾ റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ദിസ് ഇസ് ദ ജേർണൽ, ദിസ് ആൻ എബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ജേർണൽ. This is what this is the one which I explained. Petition for divorce or dissolution of marriage not on grounds of section 312, that's conversion. 1(6) renunciation of world. 1(7) civil death. Depending on circumstances, court may instead pass an order of judicial separation. That is under section 13A, alternate relief. Then comes void marriages, section 11. Section 11, void marriages. That is marriage conducted in contravention of section 5(1), 4 and 5 of section 5 are void marriages. Void ab initio, ആ മാരേജസ് void ആണെന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. But declaration may be only sought by parties to the marriage. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും പാർട്ടീസ് ടു ദ മാരേജ് അല്ലാത്തവരത് പോയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. വരുന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് വേർ X and Y get married, or rather X and Y is they are a couple. Z claims to be the actual wife, legal wife of Y. Z cannot file a petition under section 11 for a declaration that X and Y's marriage is void. Only X or Y can invoke the jurisdiction under section 11. But a third party cannot go and claim. That is, or rather invoke this jurisdiction. Suresh Kumar versus Asha Rani, 1993, 1. HLR is Himachal Law Reports, 20. Now we have voidable marriages. Voidable marriages under section 12, that is non-consummation due to impotency. Here again, there has been a lot of discussions regarding impotency. Impotency can be both physical impotency as well as emotional impotency.
Physical impotency case, it's a medical condition. And emotional impotency is something which it's a very intimate issue, which only the wife perhaps will be able to give evidence or depose about. Then a marriage which is in contravention of section 5(2). That is regarding mental disorder, that is incapability to give evidence to the, incapability to take care of a marriage, a marital life, and to discharge the marital rights and obligations. So that is under clause 2 of section 5. Consent obtained by fraud or force. Here again, if you read the act, it's slightly, if you read the consent provision, we might find it slightly complicated. That's why I have simplified it to, actually it's consent obtained by fraud or force. And then comes, regarding consent obtained by fraud or force, actually there is a period of limitation that has been stated in the immediate subclause, that is section 12 clause 2. That is, the petition must be presented within 1 year from the cessation of force, or when the parties discovered, petition must be presented within 1 year from the cessation of force or fraud, if discovered, and parties continue to live as husband and wife thereafter. That is, the consent, when it is obtained by fraud or force, it becomes one of the reasons for invoking section 12 and for a declaration that the marriage is void. പക്ഷെ ആ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് നിന്നിട്ട്, അതായത് നിർബന്ധം, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രേരണയോ നിർബന്ധമോ ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രേരണ നിന്നിട്ട് വിത്തിൻ 1 year you should invoke this provision, you should file the petition. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിനു ശേഷം വിത്തിൻ 1 year കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഫ്രോഡോ ഫോഴ്സ് നിന്നതിന് ശേഷമോ ഫ്രോഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിനു ശേഷമോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഹസ്ബൻഡും if you have lived as man and wife, then you will not be able to invoke this provision. That is, I hope I am clear. That is one of the grounds on which a marriage becomes voidable under section 12 is if the consent has been obtained by the parties either by fraud or by force. But there is a limitation that has been stated under section 12 clause 2, which says the petition invoking section 12 should be presented within 1 year from the cessation of so-called force or the fraud when discovered. Allengil, if the parties have continued to live as husband and wife thereafter also, they will not be able to get the benefit of voidable of the issue of voidable marriage under section 12. Adanana Ruby Roy versus Sudarshan Roy, 1988, Calcutta 210. That was a case where the husband married the wife after having total knowledge of the shortcomings, whatever handicaps the girl had. That was completely within the knowledge of the husband and his people, and that became an issue. The husband was of the view that that they were cheated or they were defrauded, but the girls' people took the stand that these aspects were all informed, or rather divulged to the boys' people at the time of marriage. So the court ultimately at the Calcutta High Court held that total knowledge of shortcomings does not, it's a question of fact. Whether these people knew at the time of marriage that the girl had such and such handicaps, it's a question of fact that has to be decided on the basis of evidence. And if so, then the total knowledge of shortcomings at the time of marriage itself does not amount to fraud. Then comes a very important decision. അത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദീപായൻ ചാറ്റർജി വേഴ്സസ് പാപ്പിയ ചാറ്റർജി. It's again Himachal law review. Details supplied by professional matchmaker may be self-verified, hence not ground for fraud.
അതായത് ബ്രോക്കർ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് that the consent has been obtained by fraud എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. These are all issues which you can also personally, the family can personally verify. So that cannot be considered to be fraud or force എന്നുള്ളത് ആണ് where I mean cannot be considered as fraud under section 12. Then another ground for which you can go for, you can get the marriage declared as void is the wife is pregnant by another person at the time of marriage. But for that, the three aspects which you have to prove is petitioner was unaware of the facts alleged. He did not know that the wife was pregnant by another person at the time of marriage. Petition must be presented within 1 year of solemnization of marriage. The third one is important. No marital intercourse between parties since the discovery of this particular ground. That is, no marital intercourse should have taken place between the parties the moment the husband realizes that the wife has become pregnant by another person. It does not stop by saying that the moment that he realizes this wife is pregnant. The peculiarity of that particular section is that the respondent was at the time of marriage pregnant by some person other than the petitioner, and the marital intercourse that is stated in section 12(2) subclause B subclause 3, that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground. That is, the existence of the said ground എന്ന് പറയുമ്പോൾ the ground is that wife has become pregnant by another person at the time of marriage. So marital intercourse between parties since the discovery that the wife is pregnant alla, since the discovery of such ground ആണ്. That difference is there. Then comes section 13, grounds for divorce. Grounds for divorce as it starts with section 13 clause 1. That is, after the solemnization of marriage, if either of them had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse, or has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty. Here again, the cruelty എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറെ ഡിസിഷൻസ് വരുന്നത്. That is, cruelty again, physical cruelty is there, mental cruelty is there. Physical cruelty proof is not a major issue at all. കാരണം ഫിസിക്കലി വന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വൂൺസും കൺട്യൂഷൻസും ഇഷ്യൂസും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ provided you are able to prove that all this has happened due to the husband's cruelty. അത് ഹസ്ബൻഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണിട്ട് വന്നതല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും there are some basis. But when it comes to mental cruelty, it's very difficult to prove mental cruelty, because emotional cruelty prove ചെയ്യുമ്പോൾ sometimes they might not be കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ മോശപ്പെട്ട് പെരുമാറിക്കോളണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കേസ് വേർ യു ആർ ടോട്ടലി ഇഗ്നോർഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഭാര്യയാണ് ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം. സോ the wife അവിടെ she feels very unwanted in the house, or the husband can also have the same feeling. വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡിനോടും അതുപോലെ അയാൾ വരുന്നു പോണു, എന്തോ ഭക്ഷണം ടേബിളിന് മുകളിൽ കൊണ്ട് വെക്കണു, കഴിക്കണു പോണു. That amounts to emotion, because there is absolutely no companionship. There is absolutely no എന്താ പറയാ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് ഇല്ല. That can also amount to emotional cruelty. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഒരാൾ വർത്താനം പറയുന്നില്ല, ഭാര്യയുടെ ഒരു ഷീ അലജസ്, ഷീ സേസ് ഹസ്ബൻഡ് വന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നാൽ മിണ്ടുവേ ഇല്ല. മിണ്ടാതിരുന്ന എത്ര നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ that feeling of unwantedness, that is something which has to be highlighted. Now cruelty again, emotional cruelty again. See, cruelty എന്ന് പറയുന്നത്, that is what this 1990 Kerala decision says. K. Narayanan versus K. Sridevi, AR 1990 Kerala 151.
See, this term is very subjective. This provision is this aspect is very subjective. It depends on lot of economic and social conditions. Because we know there are, for example, I can tell you, നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ വല്ലാതെ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ സമയത്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും somebody comes in as a savior and says താൻ ആരോടോ ഭാര്യനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും, തനിക്ക് കൾച്ചറില്ലേ, തനിക്ക് സംസ്കാരമില്ല. He says, like, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യനെ അടിക്കണോ, അതിന് താൻ ആരാ ചോദിക്കാൻ നോക്കും. There are instances where even the bharya says, അങ്ങേരെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ നോക്കും. So it all depends what is cruelty എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതൊരു ആ ഫിസിക്കൽ അടി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് you all must have, I don't know how many of you have seen a Hindi movie Thappad? That is, our case, there is only one instance where the husband slaps the wife in public. He has a lot of reasons for it. There's only one instance. That's a case. That's a movie where you can. It's absolutely other transition period. But the social community, is social thinking in there. ഒരു ട്രാൻസിഷനിൽ ആ പേട്രിയാക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഔട്ട്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ മൂവി. ആ മൂവിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്തോ ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ he has thrown a party for a purpose of he has got a major business contract and he has thrown a major party at home. He has got lots of celebrities at home. He has got his relatives, everybody is there, and then in between there is some issue where some particular some small, very small issue between the husband and wife, and the husband slaps the wife. But that is it. She's used for divorce. She's used for divorce because then immediately, of course, there are a lot of people his people come and say that, for just one incident, she should not have gone for it. Then her people also come forward and say, why do you go for a divorce? The husband also comes forward, but he a movie throughout what you see is he never apologizes to her, but all the same he tries to bring her back to his life by stating many other reasons. Okay, now considering that social condition, for her just one slap in front of the public was more than enough. For her that was cruelty, that was disrespect to her personality, that was amounted to cruelty. പക്ഷെ വേറെ ചില social conditions എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അടിച്ചോ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അടിക്കണത്, why do you consider it as an issue at all? So cruelty is very much a subjective term. It depends on a lot of economic and social conditions. That is what the decision says. Then comes a very, very interesting decision, Rani Narasimha Shastri versus Rani Sunila Rani. It's a very interesting decision. I'm sure the men around here would only like the decision, or rather favor that decision, in which a husband gets acquitted for 498A proceedings. The wife files a petition against the husband invoking 498A. He gets acquitted. The court says he can utilize that as a ground to show cruelty. അതായത് വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി പറയണം എന്നെ പറ്റിയിട്ട്. ഞാൻ ആ സ്ത്രീനെ ഹാരസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകാറില്ല. അപ്പൊ 498A proceedings ഞാൻ acquitted ആയി. The court found, after taking evidence, the court found that I don't harass her. എന്നിട്ട് വെറുതെ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഹാരസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി പറയാണ്, I am dragged to court also. Now that is a ground to show cruelty. That is what the court said. Then of course you have another decision, 2011-12 SEC 1, Pankaj Mahajan versus Dimple alias Kajal. Threat to commit suicide amounts to cruelty on both sides. On both sides. ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് തല്ലു പിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഞാൻ ചത്തുവും, ഞാൻ ചാവാൻ പോവാണ്. വൈഫ് ഓൾസോ ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഹാമിങ്. അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്, which comes under section 5(2) ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള section 13(1) clause 2 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള mental condition, I'm sorry, section 13 clause 3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള mental condition different ആണ്. What I'm stating now is it's a certain disorders, ഒരുമാതിരി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഹാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ വേ ടു പുട്ട് ഇറ്റ്. So we should be able to find out
mental health condition, ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സും ബിഹേവിയറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ തിൻ ലൈൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇസ് വെരി കോമൺ among almost all of us. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡർ, സ്മോൾ എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം, ചില കാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടക്കേട്, എക്സ്ട്രീം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സർട്ടൻ തിങ്സ്, എക്സ്ട്രീം ഡിസ്ലൈക്ക് ടുവേർഡ്സ് സർട്ടൻ തിങ്സ്, ദീസ് ആർ ഓൾ small disorders, but that cannot be compared to a mental condition. Now threat to commit suicide, suicidal tendency mental disorder കൊണ്ട് വരും, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ വെറുതെ ത്രെറ്റൻ ചെയ്യാം, continuous threat. It's a major headache, it's a major pressure on the spouse. Then comes the latest decision, 2024 KLT 660. It's also a very interesting decision. Ranjit PC versus Asha Nair. See, ultimately, as much as I told you, cruelty in the concept, it's a very wide concept. അതിനകത്ത് പലതും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ക്രൂവൽറ്റി? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, എക്സിന് ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, വൈന് ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ട്, ചിലപ്പോൾ വൈന് എന്നെക്കാളും ഇത്രയും നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും. വൈ മൈറ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ മോർ മേജർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി. ഈ രഞ്ജിത്ത് PC versus ആശ നായർ, ഐ എം ഷുവർ almost all of you would have gone through. അത് ജസ്റ്റിസ് ഷെഫീഖിന്റെ ഒരു ഡിസിഷനാണ്, റീസെന്റ് ഡിസിഷൻ ബൈ ദ Honorable Kerala High Court, in which that was the case where it has been held that mother-in-law കുറച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ബഹളം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ റെസിഡൻസ്. അതിന്റെ പേരിൽ ഹസ്ബൻഡ് പ്രഷർ സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് he takes to drinks and he hits her or rather harasses her. That cannot be considered as cruelty എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാർഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഈ കേസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. See, when we state about, or rather when we cite a decision, we should always see whether a particular circumstances തന്നെയാണോ നമ്മളുടെ കേസും ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ആ സർക്കംസ്റ്റൻസസിന്റെ റേഷ്യോ ഡിസിഡന്റി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്, റേഷ്യോ ഡിസിഡന്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ when you go to the facts of the case, it would have been very terrible for, as far as that husband is concerned, to tolerate such a wife who would have damned her to death. small ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മദറിനോ കുറ്റം പറഞ്ഞു, വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് എവിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ റേഷ്യോ ഡിസിഡന്റി ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ അതർവൈസ് സേസ് just because the mother-in-law has കുറച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, or rather has reprimanded his wife, just because she has been slightly stern or tough with her, she should not have forced the husband to take a separate residence, under which pressure the husband had taken to alcohol and had harassed her. So that cannot be considered, that chain of incidents cannot be considered to come under cruelty. That was the decision, 2024 KLT 660. So then comes desertion. Another ground, section 13 1B talks of desertion. That is, deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. അതായത് പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പേ ഡെസേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അത് വിത്തൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ്, വിത്തൗട്ട് കൺസെന്റ് ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൽ. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവുകയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ വേറെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പോകുന്ന, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺസെന്റ് ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൽ. willful neglect of petitioner, വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുക. ഭാര്യ എന്നല്ല, പെറ്റീഷണറിനെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹസ്ബൻഡ് ഓൾസോ, either parties. Desertion is a ground that can be invoked by either parties. Then comes ceases to be a Hindu by conversion. Then section 13(3), I'm sorry, section 13(3), incurably of unsound mind. That's a case where has been incurably of unsound mind or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. As I said, it's a mental health condition to an extent like schizophrenia or psychopathic behavior, a situation where you cannot expect the petitioner to reasonably, if it affects അയാളുടെ ലൈഫിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ that can be a ground under section 13(3). Then of course
incomplete development of mind, or any other disorder or disability of mind, and includes schizophrenia. The expression psychopathic disorder means a persistent disorder or disability of mind, whether or not including subnormality of intelligence, which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment, or has been suffering from venereal disease in a communicable form. Other ground. Then, of course, renunciation of world and civil death. Civil death, 7 years old. I think these are all very clear from the provision itself. 7 years, there is no news about that person at all. ഇതിനിടയിൽ വല്ല കത്തോ വിവരങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 7 yearsന്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു അസാന്നിധ്യത്തിനെ കണക്കിലെടുക്കില്ല. If there is some kind of contact between the parties, അങ്ങനെ അത് സിവിൽ ഡെത്ത് ആയിട്ട് 7 yearsന്റെ ഇടയിലുള്ള സിവിൽ ഡെത്ത് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കിലെടുക്കില്ല. Then section 13(1)(a). Let me just take you to that explanation. I'm sorry. Before section 13(1)(a), let me just take you to the explanation which explains desertion. Desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable. Then already I have three reasons I parallel, without reasonable cause, without the consent or against the wish of such party, and includes willful neglect. Of course, I have mentioned it as our moon ground site. Then comes section 13(1)(a). Section 13(1)(a) you have two grounds for divorce. One is there is no resumption of cohabitation for over a year after an order for judicial separation has been passed. I had taken you to section 13(a) also. When we spoke about section 10 judicial separation, I had mentioned about section 13(a) also. Now see that there is no resumption of cohabitation for over a year after an order of judicial separation is passed, then that becomes a ground for divorce. Then again, no restitution of conjugal rights for over a year after a decree has been passed on the petition under section 9. That again forms a ground for divorce under section 13(1)(a). Now, section 13(2) speaks about specific grounds available to the wife. See, the first section, section 13(2), clause 1, statute confusing before the commencement of the act, after the commencement of the act. Simplify that. If the husband married, because once 1955 Act has come into force, section 5 pragaram, section 5 clause 1 pragaram, a person cannot get married to, a living spouse or valid marriage alla. The valid marriage, sadhu ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാവരുത്. So if your husband has married again, this is a ground available to the wife. Husband married again prior to the act, 1955 മുമ്പേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in the case of any marriage solemnized before the commencement of this act, the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner, that provided in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition, they can file a petition for divorce. That is, a wife can file a petition for divorce under section 13(2) clause 1 if their marriage took place before the commencement of the marriage, before the commencement of the act, and the husband got married to another lady before the commencement of the act. A petition can be given by the wife invoking Hindu Marriage Act, provided that second lady is alive at the time of filing the petition. Hope I'm clear. അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതായത് 1955
മുമ്പേ കല്യാണം കഴിച്ചവർ തമ്മിൽ ആ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് 55 മുമ്പേ വേറൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 55 ഈ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക്, യഥാർത്ഥ വിവാഹം രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീക്കല്ല ആദ്യത്തെ സ്ത്രീക്ക്, she can invoke this provision. Hindu Marriage Act 1955 ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് വിവാഹമോചനം ലഭിക്കാം, പ്രൊവൈഡഡ് ആ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ she can invoke this provision. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Then comes another ground for wife, that is husband has been found guilty of rape, sodomy or bestiality. Rape, of course, you know. Bestiality was a part of sodomy, and bestiality was a part of section 377 IPC. Section 377 IPC and such sodomy is not an offense. Bestiality continues to be an offense. Then comes non-resumption of cohabitation after passage of 1 year, since an order of maintenance has been ordered. See, if an order of maintenance has been ordered against the husband under section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act or under section 125 CRPC, ഒരു വർഷത്തിന്, അതിന്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് സെക്ഷൻ 488 ആണ്, അതാണ് ആ പ്രൊവിഷനിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് പ്രൊവിഷൻ അണ്ടർ CRPC വാസ് സെക്ഷൻ 488, അപ്പോൾ പഴയ CRPC. സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും വീണ്ടും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ അവൈലബിൾ ടു ദ വൈഫ് ടു ഫയൽ എ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. Then comes another ground for divorce exclusively for the wife. Girl married under the age of 15 years but repudiates the marriage between the ages of 15 and 18 years. A girl has been married before 15 years. Of course, subject to Child Marriage Restraint Act provisions vechittu nokkittu venam. If a girl is married under the age of 15 years, but when she repudiates that she disowns or she doesn't want this marriage to go ahead, by the age of 15 she repudiates this, then she has to file a petition for divorce before she attains 18 years. So these are the grounds available to the wife. Then comes section 13B, divorce by mutual consent. Very interesting things happen, though prima facie we might all feel that it's a very simple provision or a simple enactment. What is there? Two people don't want to live together, they feel there is no compatibility between each other. It's one of the most wonderful manner in which two people can separate themselves. മാന്യമായി പിരിയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണത്. You are not washing dirty linen in public. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നില്ല, രണ്ടുപേർക്ക് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് decision what I have stated. AR 1995 Kerala 159. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗിരിജ കുമാരി versus വിജയാനന്ദൻ, it is a decision by a division bench headed by Honorable Justice Thomas. ആ കേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, a mutual consent petition under section 13B was filed. അതിൽ ആ 6 months പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് the case was posted. The wife did not turn up. ആ 6 months പീരീഡ് വെക്കുന്നത്, they are given a chance to cohabit again, I mean if necessary, and if they have not done so, if they have not resumed their conjugal rights, they can always file an affidavit to say that we don't intend to go ahead with the marriage in spite of this period, so this marriage may be dissolved. Now 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ this lady did not appear. വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചു, അപ്പോഴും അവർ അപ്പിയർ ചെയ്തില്ല. ഫാമിലി കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പെറ്റീഷൻ അവിടെ അലൗ ചെയ്തു. 13B പെറ്റീഷൻ അവിടെ അലൗ ചെയ്തു. എനിവേ ഷി ഹാസ് ഗിവൺ കൺസെന്റ്. 13B ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തതല്ലേ, കോടതി ഫയൽ ചെയ്തു, ഐ മീൻ ഫാമിലി കോർട്ട് അലൗ ചെയ്തു. Against which the lady came up in appeal before the High Court. Her contention was that, see, here is a case whether the marriage has been resumed or not എന്നുള്ളത് എന്നെയും കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഉറപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ. It's a case where I have also to depose or endorse to the fact that the marriage has not resumed within the 6 months. What if the husband has
stated that the marriage has not resumed for other reasons. Or what if actually ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഭർത്താവും വേറെ മറ്റ് issues, that is വേറെ എന്തെങ്കിലും, if he has other agendas like regarding property or other issues, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാരേജ് രണ്ടാമത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഫിഡവിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Since once she has resumed marriage, I mean resumed cohabitation with him, she is also not being bothered about the case. So what if such a situation was there? അങ്ങനെയാണെങ്കിലും the wife should also have been heard. So what the court said is the appeal was allowed, set aside the order of allowing the section 13B petition. It was sent back to the court below to go through the procedure where the wife had also to be heard to decide a section 13B petition. But on the contrary to the extent, I can explain. That is Benny versus Mini. That's a very recent decision by Honorable Justice Mustaq. 2021 SEC Online Kerala 750. Benny versus Mini. In this case, what happened was unilateral withdrawal from the mutual consent will not be allowed. That is what the court stated. Unilateral withdrawal from consent, mutual consent will not be allowed and divorce will be granted. But one thing what we have to notice, please note that 95 Kerala, the first decision which I have stated earlier, has not been overruled by the 2021 decision. Now, 2021 decision was a decision where an agreement was entered into by both the parties. Husband and wife kuda or agreement kodadi mumbage entry the mediation vechu entry ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങളായി, ഈ ലേഡിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ലംസമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളായി, and the husband, he complied with all the conditions that was mentioned in the agreement, and also he withdrew the cases as per the mediation. അയാൾ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന കേസുകൾ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അതും അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു. 13B petition was also filed. Subsequently, after having got, to be very precise, കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ this lady refused to come before the court. She withdrew her consent. That is what happened in 2021. So that, of course, court said that is a conscious effort on their part, or rather it's a conscious move on her part to have violated. In that case, her attitude or her behavior pattern has been even considered in lines of loss of contract, where she has aborted that contract by withdrawing herself, unilaterally withdrawing herself. So in such situations, the High Court held that 13B petition will be that the divorce will be granted. She cannot have everything together. She cannot have the cake and eat it too. That is the principle behind it. Now we have the cooling off period, 6 months waiver. That is 6 months need not be followed anymore. That is the important decision by the Supreme Court, 2017 8 SCC 746. That is Amandeep Singh versus Harveen Kaur. That the statutory period of 6 months need not be followed. That is that, as everybody knows, I think most of the practicing lawyers must be aware of this particular decision. Then we have that irretrievable breakdown of marriage theory. This is a very important decision. That is 2020-14 SCC 657. Munish Kakkad versus Nithi Kakkad, though it is Kakkar. I'm told that it is pronounced as Kakkad. It's a North Indian name. Munish Kakkad versus Nithi Kakkad. In this decision, what we have to realize is, though it was a petition under section, I mean, it was a proceedings under the Hindu Marriage Act. It was a proceedings for divorce under the Hindu Marriage Act. The parties had separated themselves for years together, but they had been litigating throughout. വിവാഹം അവര് തമ്മിലോട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നുമില്ല, എന്നാൽ അവരോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ഡിവോഴ്സ് കേസ് കൊടുത്തു, അയാൾ ജയിച്ച തോറ്റ ആള് വീണ്ടും കോടതി കൊടുത്തു, അവിടുന്ന് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഇത് സുപ്രീം കോടതി വന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് said is, see, irretrievable breakdown of marriage ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇത് ഈ മാരേജ് ഇനി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. It's a dead wood. It's of no use. There is absolutely no emotional bonding. There is absolutely nothing involved in this marriage. So it's a case of irretrievable breakdown of marriage, and therefore divorce was granted. But why irretrievable breakdown of marriage in spite of the Supreme Court decision
is considered to be granted only by Supreme Court is, Supreme Court invoked Article 142 of the Constitution, that is its inherent power, in order to pass this judgment. Article 141 of the Constitution becomes the law of the land. The law of the land, that is something which we have to realize. In spite of several recommendations on the part of the Law Commission, in order to bring in irretrievable breakdown of marriage as one of the conditions or one of the reasons, causes, or rather one of the conditions for provisions for divorce, അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും അത് ഇപ്പോഴും law of the land ആവാത്തത്, Supreme Court invoked Article 142, its inherent power, in order to pass this judgment. So it's not a judgment under Article 141, and unless and until a judgment is passed under Article 141, it does not become the law of the land. Madam, next, say, now again, 8:50 I. So by section of the stopping, Baki and the day. Because now challenging okay, discuss it. So in the form, I think in the question area just on the interaction section. Fine. But the class is going on, sir. Participants are requested to raise their hands so that the host can unmute you. Madam, with your permission, I close the PPT. Yes. Any question from the part of the participants? Please raise your hand. Yes. Yes, Jyoti, I think you're raising your hand. Yeah. I'm seeing you. You talked about registration of marriage. Yes. So what if the marriage is not registered? What is its effect? See, the registration of marriage normally helps you for your other purposes like visa, or for that matter, if a legal heirship certificate has to be obtained on the death of one of the parties. So otherwise, this marriage certificate is just that, a certificate which says that a marriage has been celebrated under the Hindu ceremonies. That is not going to, as I told you earlier also, that is not going to help you for validating your marriage. But all the same, for example, for a visa, if you want a spouse visa, when you go abroad, this might be helpful. This is the only record which will help you, because normally you cannot go and give your marriage invitation letter or anything of that. So this is a government record which shows that marriage has been registered under the Hindu Marriage Act. So that is the way it helps, actually, registration of marriages. Sorry, tell me. Can it be registered in a later date? It can be, but there is normally what happens is we are supposed to register within 21 days of your marriage. I'm sorry, 15 days of your marriage, maximum 21 days. You go to the local self-government institutions, like if your marriage took place in a municipality, to the municipal office, or if it's a corporation, you go to the corporation office or the panchayat. You take 2 witnesses who have attended your marriage, not your immediate relatives, with the invitation letter. And normally there is a procedure and you get your marriage certificate. That will be under rules framed under the Hindu Marriage Act. That particular certificate will be to that effect. If normally what I understand is that almost all the halls, where auditoriums where this happens, or even temples also, they get your names entered into that. But the registration certificate, or whatever certificate which a temple gives, or a religious institution, or rather, or a community caste institution gives, that will not suffice under Section 8. Section 8, you have to get a registration from the local self-government, under the government itself. Thank you, ma'am. Yes. Shaiju, what is it, Shaiju? Yes. Voice clear. Yes. Tell me, Shaiju. Clear, Shaiju, voice breaking.
Can you type and show it on the chat box? Can you show it on the chat box? I think that will be better. Now it is clear. It's clear. It's clear. Okay. Yes. 3 questions. One is that in Hindu there are different communities, sir. In Hindu, suppose the persons are marrying different communities, and they are performing which the husbands or wives community ceremonies has to be followed. Either of the parties in section 7 section 7 this thing we will see. Otherwise also section 7 specifically says either of the parties. Either of parties. Either of the parties. Next question is the judicial separation. So suppose a person is filing for a divorce, and whether an alternative prayer is for the judicial separation is necessary. Alternative prayer judicial separation kodukam, because nothing prevents you from giving, because section 13A will come to the rescue. As I told you, section 13A il parayunnathu karanam onnamathu nammal judicial separation kodukunnathu, it's the very same grounds. Section 13 നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സെയിം ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 10 ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 13A സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, if it is not, if your petition for judicial separation is not on the grounds of conversion, അല്ലെങ്കിൽ renunciation of world or civil death, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the court can give you circumstances നോക്കിയിട്ട് judicial separation തന്നെ തരാം. judicial separation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is dissolution of marriage വരുന്നില്ല. മാറി താമസിച്ചിട്ട് ഇഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നോക്കാണ് കോടതിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നാൾ മാറി നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും പോവും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കോർട്ടിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അത് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഒരു ഫാമിലി സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. Third one, suppose a 498 case is pending in a criminal court in connection with the marriage. Subsequently, the family court found that the marriage is void. What will be the fate of the criminal? അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വൈഫിന്റെ ഹാരസ്മെന്റ് തന്നെ വരുന്നില്ല. അത് 498 കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ആ പെറ്റീഷനിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹാരസ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വോയിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് വേർ. അപ്പൊ പിന്നെ 498 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷീ ക്യാൻ അതർവൈസ് ഇൻവോക്ക്. ഇപ്പൊ അടിച്ചോ ഇടിക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 324 326 അനുസരിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സിവിയർ ഹേർട്ട് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. ഷീ ക്യാൻ ഇൻവോക്ക് അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, ബട്ട് ഷീ ഓർ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ 498 അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. Suppose a revision is filed by the wife. What will be the question? Appeal against the acquittal. What will be the question? അപ്പൊ പിന്നെ this will also be subject to the result of that revision. No restoring of order, only appeal only. Nothing is the appealing case. Wife is filing an appeal against de facto company is filing an appeal. Anything, any എന്താ പറയാ, whatever that is happening, ഒരു court proceeding ഉണ്ടെങ്കിൽ if the other proceeding is ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be subject to that result only. മറ്റേതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ വാട്ട് ഇഫ് ദറ്റ് അപ്പീൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ദറ്റ് 490 വോയിഡ് മാരേജ് ആണ് എന്ന് തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഈ 498 എക്വിറ്റിൽ മേടിക്കാലോ അയാൾക്ക്. Depends on how far, like if അത് ആ പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നവരെ unless there is a stay in that proceedings. See, for example, ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് സെക്ഷൻ 15 ഒരു കേസ്, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ. You would have seen section 15 of this act itself says that 1 year കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് when divorced persons can get married. That is, it's not 1 year. After when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against a decree or if there is such right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed. അപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വെക്കും. ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക 3 മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി സുപ്രീം കോർട്ടിൽ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡേസ് ഡിസിഷൻ, ഇൻ വിച്ച് it was stated by that ഹസ്ബൻഡും വൈഫും
divorce case കൊടുത്തിട്ട് husband filed a petition. Husband filed a petition and pending the petition 13B petition കൊടുത്തു. 13B petitionൽ dissolve ചെയ്തു, marriage dissolve ചെയ്തു. അപ്പൊ മറ്റേ അപ്പീൽ ഇയാളെ അപ്പീൽ കൊടുത്തത് ഡിവോഴ്സിന്റെ ബോർഡിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ കൊടുത്തത് അയാൾക്ക് പിൻവലിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹി വിഡ്രൂ ദാറ്റ് അപ്പീൽ. പക്ഷെ വിഡ്രോവൽ മെമ്മോ കൊടുത്തിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഓർഡർ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 15 ദിവസത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 15 ദിവസത്തിൽ ഹി വെന്റ് ആൻഡ് മാരിഡ് അഗൈൻ. സോ ദ വൈഫ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് സെയിങ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ 5(1) അനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പൗസ് ഉണ്ട്, ഈ സ്ത്രീ സബ്സിസ്റ്റിംഗ് സ്പൗസ് ആണെന്ന്. ബട്ട് ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ഇല്ല, വിഡ്രോവലോട് കൂടിയിട്ട് ആ പ്രൊസീഡിങ്സ് തീർന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ കൾമിനേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഓർഡർ പറയുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആസ് യു സെഡ് ഈ 498A പ്രൊസീഡിങ്സ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദ കോർട്ട് ഹാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ മാരേജ് ഇസ് വോയിഡ്. പിന്നെ 498A ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടീസിന്. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ലേഡി ഹാസ് ഗോൺ ഓൺ ആൻ അപ്പീൽ and if she has obtained gone on an appeal ആണെങ്കിലും appeal goes to a higher court. എങ്ങനെ പോയാലും അതിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ വരാണ്ട് 498A പ്രൊസീഡിങ്സ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ദ റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. എങ്ങനെ പോയാലും മാഡം ഈ ഫോറിൻ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയോ? ഫോറിൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് സോറി വേറെ ആരോ സംസാരിക്കുന്നു. ശിഖയുടെ foreign judgment in the application it is under section 13 CPC. Section 13 CPC pragaram foreign judgments as far as matrimonial cases are concerned. See, there are if I remember, I have not taken my CPC with me, but there are conditions, there are six conditions that have to be complied with to see to it whether that foreign judgment will apply here. One is whether the court has the judgment has been passed by a competent court in a foreign country. Then one is whether the judgment has been on merits. And or else I'll have to Google and find out whether it's on the merits of the case. The third is if the third one is complicated, I'll explain to you. Okay. Third situation, section 13 the third situation is if a foreign judgment will be applicable or acceptable in India only if an order has been passed as per the law prevalent in the country, in our country. For the marriage act prakaram ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ഭാര്യ files a case. She gets an order of decree for divorce on irretrievable breakdown. Irretrievable breakdown വളരെ കോമൺ ആണ്. Irretrievable breakdown of marriage എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നിയമത്തിലില്ല. That decree will not have force here. മനസ്സിലായോ? ആറ് കണ്ടീഷൻസ്. One is this, merits of the case. മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഡിസിഷൻ വേണം, കോമ്പറ്റന്റ് കോർട്ട് ആയിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? Where it appears on the face of proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable. So if the marriage has taken place in India, essentially this law will is applied to them. So if they get a divorce in a foreign country on a ground which is not accepted in India, another decision in 97(3) SEC. Narasimha Reddy versus the minute. Okay. I think ഞാൻ വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫോറിൻ ജഡ്ജ്. I'm not able to recall 97(3). Narasimha Reddy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണത്.
I think I have written it somewhere. ആ കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 13 ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിലാണ്. എന്തൊക്കെ how will you be able to decide? Narasimha Rao versus, I'm sorry, can I tell you, Narasimha Rao versus Venkata Lakshmi, 97-3 SCC 451. Next question. 97-3 SCC 451. അതില് ഈ ടെസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ സെക്ഷൻ 13 എല്ലാ ടെസ്റ്റും അതിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. Suppose if a divorce decree has been passed by the foreign court and it is applicable എന്നുള്ളതാണ്. അതില് അല്ല, ആ ഫോറിൻ കോർട്ടില് ഡിഗ്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത ലോ പ്രകാരമുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ, അത് ഇവിടെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇഫക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറിട്രീവബിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പുറം രാജ്യത്ത് കിട്ടും, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 142 സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റിൽ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. സോ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എൻഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിഗ്രി ഹിയർ. Okay, thank you. ഹരിഹരപുത്രൻ സർ, ഹരിഹരപുത്രൻ സർ. സർ മാഡം, സാറിനോടാണ് ഞാൻ സാധാരണ സംശയം ചോദിക്കാറ്. ചോദിക്കണത് അല്ല, സംശയമല്ല. ഈ ഫോറിൻ ജഡ്ജ്മെന്റില് ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്ത ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ട്സ്. അത് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 11 or 12. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 13 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, അത് എക്സ് പാർട്ടി ആണ്, പറ്റൂല. പിന്നെ the ground should be recognized in India. Yes, exactly. Yes. Just to say that. Thank you. It was very good. Class was very good. Thank you. Yes, tell me. Shamanji, no I can hear you. Ajayan parnolu. I think subject based questions, maximum participants in subject ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് വരണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ 9:10 സമയം. പറഞ്ഞോളൂ അജയൻ. I can unmute you. കേൾക്കുന്നില്ല. You will have to unmute your mic. I cannot hear you. Madam, only the participants instruction was given because only to confine with the topic, because a foreign judgment is another area where we can have a separate discussion. That has got some bearing in matrimonial cases. What is that? Madam, it has got some bearing. Promote. Bearing in matrimonial cases. May I ask? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, madam? Participants നമ്മുടെ topic അതില് എനിക്കൊരു പിന്നെ ഞാൻ ലോവർ കോടതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വക്കീലാണ്, ഒറ്റപ്പാലത്തെ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ പിന്നെ ലോവർ കോടതി ഒന്നും ഇറിട്രീവബിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയൊരു 5-6 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജനറലി ഹൈക്കോടതി അതെടുത്ത് ഡൈവോഴ്സ് അലോ ചെയ്യുകയും ഒരു പെർമനന്റ് അലോമണി ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില ഡിസിഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, വെദർ വി നീഡ് ടു ഒരു ഡൈവോഴ്സ് കേസിൽ ഒരു കൗണ്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലേ ആയിട്ട് അഥവാ കോടതി ഡൈവോഴ്സ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് amount I am entitled for such an amount എന്ന് പറഞ്ഞൊരു whether such a prayer is necessary or not, ആ ഒരു പോയിന്റില് പെർമനന്റ് ആലിമണി സെക്ഷൻ 25 ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഇത്. ഈ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാമോ? അത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡസന്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതി പിന്നെ ഡിവോഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമനന്റ് ആലിമണി വേറെ ലംസം ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് നോട്ട് ആ വെറും ഡിവോഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല. നോർമലി ഹൈക്കോർട്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർ എഗ്രിമെന്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റീച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് അതർവൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ കോർട്ട്. ഇപ്പൊ ഡൈവോഴ്സ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഡൈവോഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് തോറ്റു താഴത്തെ കോടതിയിൽ, അത് ഹൈക്കോർട്ടിൽ മാറ്റ് അപ്പീലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് വിൽ ബി ഗ്രാന്റഡ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ 5 ലക്ഷം കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കോടതി പറയില്ല. അങ്ങനെ യു വിൽ നെവർ ഫൈൻഡ്. If the court has entered into a finding as regards or rather എന്തെങ്കിലും ഒരു mentioning about amount കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be a case where the parties have entered into a mediation agreement or an agreement outside court that or a compromise petition under order 23 rule 1 കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടേംസ് അനുസരിച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് കോടതി ഒരു അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയത്തിനെ മാറിപ്പോവില്ല, വിഷയത്തിനെ ഒരിക്കലും ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവാൻ സാധ്യതയില്ല പ്രദീപ്. I don't അതങ്ങനെ ഒരിക്കലും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓൺലി വാട്ട് ഇസ് ഇൻ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള കേസ് ഇതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക്. ഇപ്പൊ സ്പെസിഫിക്കലി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ we have to claim separately. You have to claim separately. That is the provision under Hindu Marriage Act also for claiming permanent alimony. Section 25 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. If the court is granting divorce, I am entitled for this amount as I can claim it. അല്ല, that is if you don't have to connect that to your matrimonial, to your divorce proceedings. Permanent alimony is something which either husband or wife is entitled to from the court under section 25. That is an independent proceeding. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വേണം. ഈ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ സ്ഥലം വിറ്റ് എനിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഞാൻ കൊടുത്ത കാശെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ this cannot be an alternate plea. This is something which it's an independent proceeding which you can always invoke. അതുപോലെ കൺവേർഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കൺവേർഷൻ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹിന്ദുവിലുള്ള ആള് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 ഏരിയയിൽ വരുമെന്നില്ല. സോ മാഡത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതെ അതായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്കൊന്ന് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നമ്മള് 18 വരെയുള്ള സെക്ഷൻ അജയൻ has raised his hand കുറേ നേരമായി. പ്രമോദ്, I don't know, he is not audible because I think he is unmute ചെയ്യണം. അല്ല, it's already unmuted ആണ്. കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഓഡിബിൾ അല്ല. ഓഡിബിൾ അല്ല. പ്രദീപ് സാർ ചോദിച്ചു. You are audible, Pramod. Ajayan പറഞ്ഞോളൂ. Yes. ഈ 1 ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡൈവേഴ്സിനുള്ള ഓർഡിനറി ഗ്രൗണ്ട്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസി അതല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതല്ലാതെ 1 ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത് സെക്ഷൻ 14 പറയുന്നത്. നമുക്ക് we couldn't reach there. സെക്ഷൻ 14 അത് പറയുന്നത് 1 ഇയറിനകം വിവാഹമോചനത്തിന് കൊടുക്കരുത്. ബട്ട് specific pressing reasons ഉണ്ടെങ്കിൽ you can get the leave of the courts by filing a petition stating the pressing reasons, and if the court feels that they are actual pressing reasons that for a divorce, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ they will grant you a divorce, but that will come into force only after the expiration of 1 year. അല്ല അതിൽ ക്രൂവൽറ്റി അതൊന്നും പിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. 1 ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് പറ്റുമോ? 1 ഇയറിനുള്ള അത് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് റീസൺസ് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ടേംസ്. No, that is you have to exceptional hardship to the petitioner or exceptional depravity on the part of the respondent. Deprive ചെയ്യുക, that is respondent ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുക, അയാൾക്ക് നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രൈവേഷൻ ഓഫ് മാരിറ്റൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to bring it to the court's notice. ലീവ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് വേണം. കോടതി അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ that will come into force only after the expiration of 1 year. പക്ഷെ അത് ആ പെറ്റീഷൻ തള്ളിപ്പോയിരിക്കും. സെക്ഷൻ 14 കൊടുത്ത ലീവ് പെറ്റീഷൻ തള്ളിപ്പോയാൽ you will get the liberty to file a regular divorce petition after the expiration of 1 year. That you will get. Okay, thank you. Yes. Okay. 7878 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ ചോദിച്ചോളൂ. Madam. Yes. Under 7(2) of the Act, it is necessary to perform the saptavdi for the completion of the marriage. Yes. Is it mandatory requirement for the valid marriage? That is what that 91 Supreme Court decision says. Supreme Court decision I had stated.
That is AR 1991 Supreme Court 816. സപ്തപതി വേണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കൈ പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും വലം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ 7ാമത്തെ അടി വെക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് മാരേജ് സെറമണി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു മാരേജ് കസ്റ്റമറി ഇതിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 1991 സുപ്രീം കോർട്ട് 816. സപ്തപതി എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ബാധകമാണ് അല്ലേ? ഹിന്ദു അത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസിഷൻ പ്രകാരം അത് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദി മാരേജ്. ഗോയിങ് ഫോർ എ കസ്റ്റമറി മാരേജ്. Customary marriage. For a customary marriage. For Hindus, if you want, you can always choose Special Marriage Act or choose CRO. Okay. Thank you, madam. All the communities in Hindus, they have the Saptabadi in some form or the other. Saptabadi is a paid in legalum. Valamekya, factor. Okay, madam. Thank you very much. One submission. Yes. One question. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവ് ഡെസർട്ട് ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് 15 years ആയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ കാണാനില്ല. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. She'll have to file a suit for declaration that he has civil death has been civil death ആയി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ വേണ്ടി വരും. That she will have to undergo that procedure. Once he has been declared to have civilly dead for 7 years ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ he becomes the complete owner. Then she can ഫാമിലി കോർട്ടിൽ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കോർട്ടിൽ പോകണം? അത് ഫാമിലി കോർട്ടിൽ പറ്റണം. ബിക്കോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് സെക്ഷൻ 7 ഫാമിലി കോർട്ട്സ് ആക്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഫാമിലി കോർട്ട് ഇതൊക്കെ റെയർ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, സെക്ഷൻ 7 ഫാമിലി കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഫാമിലി കോർട്ടിലായിട്ട് പറ്റുമോ? കൊടുത്തു നോക്കണം. ഞാനത് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദെൻ ഐ തിങ്ക് സോ. ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ 7 അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. Yes. Hello. Yes. Regarding, there is a stipulation, I think it comes in section 20, that in the pleading there must be a statement there is no collusion between the parties. Yes. What is the rationale behind it? Section 20 നോക്കുമ്പോൾ that is basically section 20. What is the rationale? ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യം എന്താ? എനിക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. യെസ് നേരെ ഒരുപാട് വൈകിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ല മാഡം, അടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഏരിയയാണ് സെക്ഷൻ 23 അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 23 കമ്മിങ് വിത്ത്. അല്ല, സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലെറ്റ് us skip it. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എനിക്ക് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസസ് അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. Yes, I think I can help you with that. കഴിഞ്ഞല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, can I reply this? See, Mr. Bashir, Advocate Bashir, ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 1 year of marriage, ഈ 1 year of marriageന്റെ ഇടയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു നിൽക്കും, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും. എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത്. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും they are not able to live together within this 1 year of marriage. And 1 year of marriage, they don't have enough what you call reasons to invoke section 14 also. Then the wife is made to give a petition on cruelty, grounds of cruelty, and the husband is asked to keep away from the provision, to keep away from the court, ex parte order ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That is അത് അവർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട്, ബിക്കോസ് ഒരു കൊല്ലം അവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Section 13B. അതിപ്പോ നാളെ, tomorrow, if he comes forward with a petition to set aside ex parte, then of course the wife can also say that it was a collusive petition.
Because with full understanding, he knew about it, and then he had agreed to keep away. It's an instance of collusive petition. Yes, yes, yes. Section 23 കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ നോക്കാം. എനിക്ക് അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരോ പറഞ്ഞു, ഈ മറ്റേ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിൽ കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡൈവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 13B പെറ്റീഷൻ റിസർവേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പലരോടും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ വല്ല ജ്യോത്സ്യന്മാരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി 13B പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അതൊക്കെയാണോ അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും റേഷണൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമുക്കറിയാം. അതായത് 1 ഇയറിനകം ഇവര് കൊടുത്തു, വൈഫിനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചു, ക്രൂവൽറ്റി, വളരെ മൈൽഡ് എലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി. കാരണം ഒരു എക്സ് പാർട്ടി ഡിസിഷനിൽ ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് അഡ്മിറ്റിംഗ് ദ whatever that has been the contentions taken by the petitioner. So അത് കാരണം വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡ് he remained ex parte. ഓർഡറായി, മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓർഡർ, നോൺ കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡറായി. Later he came forward and said that it was an ex parte decision. So that was the case where this girl, the wife stated that it was a collusive petition. അത് അയാളുടെ അറിവോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതാണ് with an understanding. Thank you, ma'am. We can discuss it in detail in the next class in detail. Okay, it is too late today. So we will shift all the questions to the next session. Wind up here. Wind up here. Sir. Wind up here, please. Yes. Okay. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടിയാണ്. അപ്പോ എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ 12ാമത് ബാർ കൗൺസിലിലെ കണ്ടിന്യൂ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 19 ആരംഭിച്ച് 20 മാർച്ചിലാണ് അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തിയത്. ജൂനിയർ ലോയേഴ്സിന്റെ കമ്മിറ്റി ആയാലും സെമിനാർ കമ്മിറ്റി ആയാലും മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ബാർ കൗൺസിലുകളെ പോലെ തന്നെ ഈ ബാർ കൗൺസിലും കണ്ടിന്യൂ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമാണ് എടുത്തു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിന്യൂ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധമുള്ള പലരും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും താല്പര്യത്തോടു കൂടിയും ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പാർവതി മാമിനെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിച്ചത്. കാരണം നമ്മുടെ ലോർഡ്ഷിപ്പ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന വൈസ് കുര്യാക്കോ സാറാണ് ശരിക്ക് മാഡത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടു. ബാർ കൗൺസിലിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആളല്ല. ബാർ കൗൺസിലുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് ഉള്ള സാറ് നമുക്ക് 2 ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ പാൻഡമിക് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ സെഷൻ 2 പേരും മികച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മാഡത്തിന്റെ ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു 14 സെഷൻ ഇതിനകത്ത് സെക്ഷൻ കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാർ കൗൺസിലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ നന്ദി ഇപ്പോ മാഡത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാർ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്, സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ബാർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിൽ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ളവർ, നമ്മുടെ ഷമീം അടക്കമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് മുതൽ ഈ 2021 എൻറോൾ ചെയ്തവർ വരെ പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിലിനോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേഷ്യസ് കുര്യാക്കോ സാറാണ്, സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, ഹൈക്കോടതിയിലെ സാറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് സാർ തന്നിട്ടുള്ളത്. വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് നാളെ കാണാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Happy Environment Day.